beautiful people! I'm Young. This is Style93. For today's video, guys, I'm gonna share with you my daytime makeup. If we have a gala outside, yeah, it's not a daily makeup because actually, if I'm going out for work, I will just put a BB cream or day cream, then eyebrows, and then lipstick like that, and a bit of blushy. But today, since we have a date day with my husband, so I need to beautify myself. Beautify. Yeah, so I wanna share with you how I do it, guys. So tara, samahan nyo si Style93. Although naghilamos na po ako kaninang morning, and then naglagay na ako ng moisturizer. So, may konting ano po tayo dito. Medyo blushy. Ito yung ginagamit natin. Ayan. Garnier Micellar Cleansing Water. So, ito talaga ang ginagamit natin. Kasi isang pahidan lang. Kuha na siya. Medyo malinis naman, guys. Kita ba? Ayan, malinis naman. Pwede na akong sumali sa ano. Ati-atihan. Parang avatar. Remember ako ng avatar. Then, let's spread it out. May ano, basta wala. Okay naman tong concealer lang nilagay dito, pero ito may ano siya, may illumination effect. Kasi nga ito ay ano, lightweight according to this, and luminous matte. It moisturize your skin for up to 24 hours. Proven na po, tested and proven na po siya na it moisturize your skin for 24 hours. Tsaka nagbibigay siya ng luminous effect. Ayan, tingnan nyo, kahit ito lang. Yan. Oh. Diba? Dami kong insecurity sa face kasi previously hindi talaga ako nagkaka-pimples ng grabe. Until this year, ang dami kong pimples, nag-breakout ako, guys. Nyo yan, yung dito, yan, dyan ka mag-start ng contour nyo. Yan. Then, dito din. Then, make sure na mapapantay nyo talaga siya. Yan lang. Diba? Nandito naglalagay din ako. Kasi hindi katangosan ng ilong natin. Sa pag-makeup lang tayo bumabawi, guys. Ayan.
Dito sa ilong. Konti lang, guys. Konti lang, beautiful people. Para talaga siya ma-emphasize. Ayan. Nandito. Yan. Diba? Then, konting ito, gamitin natin. Yan. Para medyo nagla-light-light. Pag nasa-strike ng ilaw. Ha? Ang arte! Ito, kasi ito ibigay sa akin ng aking in-law. So, konting-kunti lang ginagamit ko. This is a Sophie, product from Sophie. Ayan. Hindi ko po alam kung saan makakabili ng ganito dito sa Singapore. Kaya, inuunti-unti ko lang. Minsan ko lang siya ginagamit. Kasi ang ganda talaga nito, guys. Alam nyo, kung sino nakakaalam kung saan makakabili nito, please comment down below. Kasi dito sa Singapore, hindi ko alam. Ganyan siya. Parang cream. Konti lang. Ganyan siya, oh. Yan, ganyan. Then, cream siya. Kulay puti. Then, once na winipe mo na siya, guys, yan na siya, oh. Magkukulay na yan. Parang, pag na-apply na, nag-set in na sa face nyo, it looks natural na siya. Ayan. So, ginagamit ko na siya paminsan-minsan kasi hindi ko alam talaga saan bilhin. Binigay lang po to sa akin ng aking mother-in-law. Diba? Ang sweet. This is a Magic Pink Cream. Natural pink tint in 1 minute. This is from Sophie Paris. So, hindi ko po alam kung saan makakabili nito. So, please tell me where. Kasi, paubos na rin siya. So, for now, yung gagamitin lang nating blushy, is, ano ba yun? Ito. Actually, lip tint to. From its name, no, Darling Tint. Their Darling Tint. This is made in Korea product from Etude again. From Etude. So, napapansin nyo, parang most of my product that I use is from Korea. Korean product. So, ayan, ganito siya. Lip tint siya, yung ilalagay mo lang dito. Pero, ginagamit ko siya, guys, dito. Ayan, diba?
ganda ng lipstick na to. Pinag-ipunan ko. Nakita ko to sa Watson. Nabili ko to ng, actually yung original price niya here in Watson is $21, 21 Singapore dollar. But nag-sale siya, naging 15 na lang ata siya, 15 Singapore dollar. This is from L'Oreal. L'Oreal. Guys, what I like of this product is this one. Aside from the packaging, you see, parang glassy siya. Ayan. Yan ang packaging niya. The color that I like is 124. 124 Embrace. So, alam nyo ba, ang maganda nito is this one. Ang ganda ng applicator niya. Tingnan nyo. Alam mo ba, ang lamig sa bibig. Tapos, ang sarap i-apply sa lips. Nakaka-moisturize siya ng lips. Tapos, magmamat na siya. Hindi siya yung unlike sa ibang lipstick na pag matte lipstick, parang ang dry sa pakiramdam. This one, hindi guys. Promise. Ang ganda nito. Kaya, this is one of my favorite. Kung makikita nyo, ang dami ko na ditong lipstick. Ang hilig ko pa talaga sa lipstick. Ayan. So, ano na natin yung ating hair. Ayusin na natin. And, after this one, we are ready. Yan. So, that's it. That's all for our video for today. Those who are new on my channel, please don't forget to like, comment, and share this video, guys. And please don't forget to subscribe my channel, guys. And click the notification bell button for you to be notified if I have a new video uploaded, guys. And then, for those who have any questions or any suggestions for my channel, any suggestion, what video should I upload in my channel, please don't be shy to comment down below to help my channel as well, guys. And also, if you have something in your mind to ask about any products or anything for me to do a review for you guys, just comment down below. Yun! See you again on my next video! Bye!